Sushrut Jain, c'est ça? Sushrut Jain. Jain, voilà, très bien. Voilà. Et on va retrouver avec nous Alicia qui va traduire donc alors. Andheri, c'est l'histoire d'une petite employée qui se retrouve avec une dame, elle lui rend service, mais elle est un peu la souffre-douleur de cette dame, et elle va décider un jour de s'enfuir, mais dans sa course vers l'ailleurs, elle va rencontrer une autre femme, et elle va rencontrer un drame, et elle va finalement revenir vers la vieille dame pour qui elle travaille, et elle se rendra compte que finalement son sort est peut-être pas si mal. Est-ce qu'il peut nous expliquer justement la naissance, une fois de plus, de ce scénario? Oui, j'ai peut-être mal résumé la fin, je vois qu'il fait une petite moue. Voilà. Alors justement, est-ce qu'il peut nous parler de ce scénario, de ce couple de personnages, ce domestique et cette vieille dame, en fait, cette dame qui est un peu sévère, je dis vieille, elle est pas, parce qu'elle est plus âgée que la jeune femme. Hein. Let me first just say that it's a pleasure to be here at Clermont-Ferrand. I love the French people, and especially because of the care and the respect that you take the show towards cinema. It's really been great. Tout d'abord, il voulait dire que c'était un plaisir, un véritable plaisir d'être ici à Clermont, d'être en France. Il adore les Français, et surtout parce que les Français aiment le film, le cinéma, et ce qu'ils ont fait, ce que les Français font avec le film est très intéressant pour lui. The idea for the film came from my desire to make to tell a story about people who are reals of everyday people whose stories aren't really told in the mainstream culture, such as maids and gardeners and watchmen and security guards, and all of those people in the underclass whose stories aren't told. The idea for this particular story came from my thought of, well, what is it like for someone like a maid to try to survive in a city as harsh and dangerous and difficult as Mumbai. And the fact that even though she may have a very unhappy existence as a maid working for this woman, perhaps the world out there is even worse. And so it's not so much when she comes home at the end, it's not so much about thinking that maybe she doesn't have it so bad, but it's actually sometimes in a scary place you can panic and you can have fear. And so in a way it's a statement about the city of Mumbai as well and what it has become. La peur de l'inconnu, en plus elle vit un drame dans ce bus en fait. Parce que, elle rencontre une femme très sympathique, très ouverte, et leur rencontre va se terminer par un drame, et je crois qu'elle perd complètement pied, du coup elle panique, et en effet elle préfère retrouver bizarrement le quotidien, même s'il n'est pas drôle, en fait. Voilà, si j'ai bien compris. Alors est-ce qu'il peut nous parler justement de cette jeune femme dans le bus qui représente le bonheur, qui représente apparemment, c'est une femme libre, entre guillemets, mais au moins qui est mariée, qui va vers le bonheur, qui va vers une nouvelle vie, et qui est un peu l'opposé d'elle-même, quoi. Libre, mais voilée. Voilée, oui, libre, mais voilée. Yeah, it's a great observation about being veiled and being freer. That was definitely what I was trying to show. What I wanted to, I guess, express there was to show the possibilities of a good life that this girl represented in a way, to show those to the main character, and at the same time to show how quickly in a city like Mumbai, how quickly someone's life can change for the worse, and how, the fact that it happens all the time. In fact, just last year, 2 years ago when I was back, I was on the road and I saw that there was a traffic jam and people were just turning into the other lane and going by, and when we did the same, we looked out, we saw there was a man who was driving an auto rickshaw and he had fallen out and he looked like he had died in a traffic accident. And it was almost a very routine thing, and people kind of go about their business.
And it made me think about, perhaps he has a wife and a child at home living in a slum somewhere, and they may not know for a long time what happened to him. So those kinds of events, watching that happen, and this is really a new thing. Mumbai has changed a lot in the last decade, become a very harsh place. And so I wanted to somehow convey that how easy it is for someone's life to change horribly.